Oi de novo então, gente. Dando continuidade ao evento, o tema agora deste painel, as melhores práticas de gestão de comunidades. O moderador vai ser o Luciano Paulo. Luciano, por favor. Eu vou chamar todos os participantes aqui ao palco e depois o Luciano vai apresentar, tá? Eu vou chamar o Daniel Weimann, Jorge Verschor, Pia Ekinheimo, o Luciano Palma é Community Manager da Intel para servidores, computação paralela e de alto desempenho. E o Luciano vai apresentar, falar um pouquinho dos outros palestrantes, tá? Bom dia, pessoal. Para mim é uma honra moderar esse painel da comunidade. Então, eu vou até quebrar aqui a ordem para começar apresentando para os meninos. A Pia Ekinheimo, ela é diretora de crowdsourcing, conceituação e inovação da Nokia, na Finlândia. Atualmente ela é responsável pela construção do processo de crowdsourcing para a empresa. Ela também tem trabalhado na estratégia da empresa com aceleração da inovação e desenvolvimento de recursos humanos. Bem-vinda, Pia, ao Brasil do evento. À minha esquerda, à direita de vocês, temos o Daniel Weimann, correto também? Os sobrenomes aqui são para não deixar em situação. Sócio da Engage, né? Empresa especializada em estratégia e tecnologia para engajamento, e também do Grupo Comum, que é responsável pelo Catarse. Daniel é entusiasta do ócio criativo e do trabalho em rede. Hoje ele se dedica à difusão de crowdsourcing no Brasil e à criação de software para engajamento. O Daniel fundou o Catarse e é um dos principais responsáveis pela disseminação de ações colaborativas na web e em projetos culturais e sociais no país. O Jorge Verschor, também pronunciei direito, lá à minha direita, esquerda de vocês, ele é coordenador do programa de pós-graduação e gestão de negócios da Unicinos, criador do programa Redes de Cooperação do governo do estado do Rio Grande do Sul, pesquisador há mais de 10 anos sobre redes de colaboração. Ele também é autor de uma dezena de livros e artigos sobre o tema. Então, vamos começar com o Daniel. A gente vai ter uma dinâmica aqui onde cada um deles vai fazer uma apresentação de uma mensagem, uma apresentação relativamente breve. E ao final nós vamos ter 25 minutos para fazer um ambiente de discussão, já que nós estamos falando em colaboração. Vamos fazer um ambiente de discussão, mas a gente conta também com a participação de vocês nesses 25 minutos de discussão. Ok? Daniel, por favor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Falar um pouco aqui sobre comunidades, acho que é o objetivo da mesa. Antes vou só contar brevemente um pouquinho do que eu já fiz para contextualizar. Eu trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos 15 anos e há muito tempo a gente começou a enxergar primeiro negócios, como fazer startups, e em paralelo sempre com algumas ideias de como realmente melhorar a sociedade, o sonho de mudar o mundo para melhor. E há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, eu conheci o crowdfunding, financiamento colaborativo, e fiquei completamente louco. Também tem um outro lado da minha vida, que eu trabalho com arte também há muito tempo, fui músico por muito tempo, hoje sou dançarino e outras coisas loucas. E eu fiquei realmente assim, pirei ao conhecer o Kickstarter, que é um site de financiamento colaborativo nos Estados Unidos, e decidi que tinha que fazer a versão brasileira disso, até porque não tem como botar um projeto no Kickstarter do Brasil sem ter uma conta nos Estados Unidos. E essa foi a minha motivação para iniciar o que veio a ser o Catarse. Depois eu conheci
todos os vários sócios que a gente foi encontrando no caminho no Catarse e que tinham seu caminho paralelo da paixão do crowdfunding. E o passo seguinte disso que aconteceu foi o surgimento da Engage, que hoje a gente define como uma incubadora de projetos sociais, ou projetos de inovação social. E grande parte da minha paixão dentro da Engage é o surgimento de negócios sociais. Ou seja, não um projeto do terceiro setor, uma ONG que tem um financiamento em geral linear, né? Pega dinheiro de um lado para fazer uma ação para beneficiar o outro lado, e sim sistemas, ecossistemas mais orgânicos de negócios e que ao mesmo tempo tenham como objetivo final melhoria na sociedade. Então esse tem sido o ambiente que eu tenho circulado nos últimos tempos. E, assim, eu acho que não tem ambiente mais propício para se pensar em como é que é a relação com comunidades. Né? Todo o nosso trabalho, desde o Catarse a todos os outros projetos da Engage, começa entendendo quem é a comunidade, se existe já uma comunidade, né? E qual o objetivo principal, aquele valor central compartilhado que tem uma comunidade. O título da nossa mesa aqui é Melhores Práticas Gestão de Comunidade. E eu queria começar já fazendo digamos assim, uma polêmicazinha, falando que eu não acredito em gestão de comunidade, eu acredito em relação com comunidade e participação em comunidades. Né? Porque a gente não é uma empresa, a empresa é baseada em a empresa é minha, né? Ou de X pessoas, ela tem donos, e eu posso gerenciar o que é meu. A comunidade não é minha, a comunidade é, por definição, coletiva. Então, esse é o primeiro ponto que eu acredito que a gente tem que pensar, inclusive as empresas, as ONGs, os negócios sociais, as pessoas individuais que querem trabalhar em comunidade, começar pensando nisso. Não existe o dono da comunidade, consequentemente não existe, não é adequado à ferramenta de gestão da comunidade. Evidentemente são palavras e muito do que se chama gestão de comunidade é relação, é participação em comunidades. Né? Estou trazendo essa visão da palavra, porque eu acho que as palavras fazem diferença quando a gente começa a usar palavras mais adequadas. E indo um passo à frente desse pensamento, eu queria compartilhar uma visão de que, para mim, trabalhar em comunidade, pelo menos em momentos em que não há uma equalização de poderes e possibilidades, trabalhar em comunidade, em geral, se beneficia, é mais efetivo se o teu trabalho é o trabalho do equalizador de poder. É um papel muito complexo, mas ao mesmo tempo, depois que tu internaliza essa visão de que enquanto o poder não tá equalizado dentro de uma comunidade, o fluxo de inovação, de valor agregado, de todas essas coisas que os negócios buscam, vai ser sempre limitado. Quanto mais distribuído o poder, mais fluido o valor agregado, os resultados e o diferencial competitivo. Né? Trazendo bem para a visão de negócios, porque a minha intenção não é dizer assim, temos que viver em comunidade como uma coisa à parte dos negócios. Não, pelo contrário, os negócios são hoje já redes de relacionamentos, de que for. Então, se a gente começar a pensar que a equalização do poder
pode ser um papel fundamental, talvez ou mais fundamental, dado que hoje o poder não está tão equalizado. Acho que a gente tem muito a ganhar e acho que os melhores gestores de comunidade que eu conheço fazem esse papel muito bem. Então, para finalizar, eu queria compartilhar um exemplo disso que eu estou falando, antes de seguir aqui a conversa com todo mundo. Quando a gente decidiu criar o Catarse, a gente não pensou em fazer marketing, a gente não pensou em como é que a gente vai divulgar a marca, a gente não tinha um nome ainda. O que a gente pensou basicamente foi o seguinte: puta que pariu, ninguém sabe o que é crowdfunding no Brasil, ninguém acredita, muito pouca gente acredita que as pessoas vão apostar em crowdfunding, e ainda por cima a gente não sabe se isso vai ser legal algum dia no Brasil, como é que vai ser a legislação de tudo isso. Então a gente começou pensando o seguinte: não, precisamos nos juntar com as pessoas que querem essa mesma coisa, e o crowdfunding tem a vantagem de ter um fim coletivo, consequentemente juntar essas pessoas. Se fossem fins mais individualistas seria mais difícil, né? Então a gente começou criando um blog chamado Crowdfunding Brasil, depois virou um grupo de discussão também chamado Crowdfunding Brasil, que hoje tem, eu já perdi as contas, mas 500, 600, 700 pessoas, não tenho ideia mesmo. Isso parece às vezes uma coisa pequena, mas a gente tomou a decisão antes de lançar, sabendo que a gente precisava juntar muita gente em torno dessa causa, desse objetivo, de que o Catarse seria uma plataforma open source de desenvolvimento para crowdfunding, né? E isso no início foi uma promessa, e esse é um outro ponto importante quando a gente pensa em gestão de comunidade. Que promessas tu faz e como tu negocia a tua participação nessa comunidade. E a gente começou lançando assim: olha, bom, galera, nós estamos lançando esse blog porque a gente quer falar sobre crowdfunding, quer disseminar a ideia de crowdfunding, mas a gente também quer fazer uma plataforma, quer fazer o Kickstarter brasileiro, e vamos fazer open source para que mais concorrentes possam surgir, e consequentemente o mercado se desenvolva. Isso é uma abordagem bem diferente de se eu fosse inicial, inclusive do que vários dos nossos concorrentes estavam fazendo naquele momento. Estava todo mundo sem falar muito o que estava fazendo. Eu vou ficar aqui, não vou contar muito da minha ideia porque eu quero lançar primeiro. E a gente fez o contrário. Vamos falar para todo mundo, vamos anunciar que vamos fazer, e no fim acabamos lançando primeiro também. Em suma, deixar assim, a gente criou um bem comum ao dizer que nós estávamos criando um espaço para falar de crowdfunding. Não era um bem nosso, em nenhum momento foi uma coisa nossa. E a gente criou um bem comum ao colocar todo o resultado do nosso esforço, que foi grande no início e é bem maior hoje, como uma coisa aberta e de todos, realmente de todos. E esse não é só um argumento ideológico, é um argumento de negócio. Para nós, está sendo fundamental para a viabilidade econômica do Catarse termos tomado essa decisão lá no início. Porque hoje existe um ecossistema de negócios em cima da tecnologia do Catarse e um ecossistema de negócios em cima dos projetos do Catarse, e essa visão de ecossistema é o que nos mantém vivos hoje. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Eu tenho até uma observação que eu vou deixar para quando a gente tiver a discussão, que vocês levantou a questão da palavra gestão não se aplicar à comunidade. E depois você usou a palavra concorrente e crowdfunding, ou seja, iniciativas de crowdfunding. Mas eu vou deixar essa discussão. Essa agulhada eu vou dar depois, na hora que a gente estiver discutindo, porque realmente é interessante como as palavras estão tendo essa.
Mas, muito obrigado, Daniel, e parabéns. Vamos agora, então, para a Pia, ok? Onde ela vai fazer as suas considerações. Eu acho que você tem uma apresentação, né, Pia? Good morning. Thank you for allowing me to share some of my thoughts again, as I had the chance to do it yesterday. I like to start by two remarks, what you say, that if I got it right from the translation. So first of all, that you were saying like that you don't believe in community management, or we just use the word for the lack of the better term. So I kind of agree on that, and also what Sean said in his great presentation earlier today, saying also like that we shouldn't talk about community management, we should only talk about management. Okay, so now as you are you told, you know, part of your great story from the bottom up, like the communities getting self-organized and people getting around the cause. I kind of, for the work for the community management, my team has a legacy, and the legacy is called a corporate brand called Nokia. So how do we build up the authenticity and being present when there can be some barriers of saying that, hey, come on, you guys have cooperation. So that may sound a bit dangerous even. So let me try on working and telling my story from that perspective. Okay. So first of all, Irene asked who works for big corporations, and then asked also who would like to collaborate with. So I think I was the first one at the company of Nokia hiring 60,000 employees. First manager who actually wrote a job description for a community manager. So I was first thinking that should I share it with you guys now. I think I did it some 15 months ago. I had hired a very prominent young talent who was doing her master's thesis, and actually she did it about idea crowdsourcing and what motivates people to participate in crowdsourcing, and idea crowdsourcing in particular. So, and I think I've been distributing that job description quite a lot inside my company at Nokia, just that when resourcing and when thinking that, you know, it's so easy in social media, so I mean, it's a pretty hard work behind the scenes, as we know. Okay, so then the other thing being that when you work as part of the community, so the line between yourself and your work gets blurred. So by having said that, so because of being authentic and being present is the number one, being honest is the number one rule, at least for me, in what I'm doing. So it means also that I'm not in IBS project community, I'm not there as an avatar, although I have my second life. And I do have a couple of avatars that my friends nowadays recognize. Okay, well, I don't tell which are those. But I'm there as Pia, Erkinen, you can Google me and you'll find me. And then there is some handicap in my personality in that sense that I'm the only person in the planet having my first name and my last name, because the last name is just nightmare everywhere else except in Finland. So having said that, somebody could, you know, see that as kind of an asset. Luckily, I'm old enough that when I was my wildest teenage years, I wasn't yet in the internet the same way. I'm so old. So having said that, so then the identity gets blurred, and it also means like that you have to behave responsible in basically in any social media after you've kind of put your name, and now my name is exploited by the company called Nokia. So this is something that when you start doing social media as a part of a bigger brand, a bigger company. Also, we do have social media ethical codes, and we are teaching our colleagues, our employees how to behave in social media. But as said, it's a great responsibility. So when we opened the Ideas project, which I told you yesterday, the idea crowdsourcing service some 15 months ago, so it was really exciting
because I really felt that, you know, like one of the most valuable brands in the world and the top success story coming from my home country is now in my hands, and people were warning me inside the corporation, saying that when you open Ideas Project brought to you by Nokia, so people will try to hack it down, people will put their unproper posts, and they will try to, in every way to ruin your initiative. So there I was, thinking that, you know, because the brands aren't owned by the companies, the brands are owned by the people, the brands, as we know from theory, it's not anymore being business to consumers, B2C, it's C2B, consumers to businesses. That's the way the business model should be turned to. So what happened was, nobody tried to hack down Ideas Project, not for months. It has been tried to hack down, but that's another story I shared with Betty as well. During the first 48 hours, we got 3 unproper posts. 2 of them were in Spanish, advertising adult entertainment. And one of them was constructive criticism, actually, in a very kind of a certain polite way towards our recently hired CEO. So what we did was that we explained why we took away the posts, which were advertisements. And then for the third, so to say, unproper post, well, it wasn't an idea about apps for change, what kind of apps would really change the world. That was the challenge, the theme of the first opening. So then our emergency communications team, we have such in the corporation, I didn't know. So they were answering in a very polite way something to the person who was criticizing our CEO. And yes, the site has been tried to hack down. It was like 8 months ago after it was opened. My IT people came to me on Monday saying they were so, with a smile on their face, now we're significant. Now somebody really tried to hack us down last weekend, and guess what? They couldn't. So we got 2 wins at the same time. Yes, we are street credible. Somebody believes in Ideas Project. Now it has a meaning. And secondly, it had been built up so well that at least that attack was avoided. Okay, so this is something like hands-on experiences, you know, about what does it mean to be here. So what for us community management actually means. So it means a lot. First, we have to understand that people are creative. So people are very eager in sharing their ideas with us. So they have this thing that I have an idea, I share it, and I wish that somebody would hear it. On the other hand, there is the pull, where sometimes we identify with our partners, let them be WWF International or World Bank, or PLAN, or then Helsinki World Design Capital Year. We are celebrating that one as well, so my hometown is the World Design Capital. Check the website. And we pose a problem or a challenge. With Helsinki World Design Capital, we were actually last fall debating about open data, and what kind of data can we open from the city, what kind of data we can open, and what would be of the interest of the people. So that has been very interesting as well. What community manager does also is to help facilitate the process of from ideas to find the best ones. And as I told you earlier, so I would like to share you now how we actually do community management and try to find the needle from the haystack. So here's an example, my favorite challenge on our service, which is called M to Work. So the challenge that we got 939 ideas about how to do mobile microwork. I love this. This was conducted just recently, and the winner got $20,000, which is not necessarily the best trigger, because we believe strongly that it's the intrinsic motivation that helps us. But what we do with ideas is that we use text mining combining with clustering and regression analysis in order to find the needle from the haystack. And this is the cloud, for example, for the 400 ideas that came, and which you can then search from the domain.
And why do we do this? We do this because we wish that developers, people in the ecosystem, those who want to develop apps, would consider these possibilities and see if there is a business for them. Because why Nokia is doing this is, we believe that what's good for the ecosystem is good for the company. And that is kind of the leading star of the work that we do as managing with the communities. And then, if you want to know more, so then you can scan them, search them, and since we have ideas here from 209 countries and autonomous regions, so and in total some 12,000. So then here you can see that you can scan them based on categories and based on countries, for example. So you can check what kind of ideas are. So if you are a developer, please go and check it out. And then also you can see the finalists and the winners as such. So this is what community manager does. It helps to find the needle from the haystack. And who is interested? The jury is interested. So we've done some crowdsourcing challenges where we've also used wisdom of the crowds, but we have had some unfortunate experiences. As a community manager, we've noticed, for example, that results are often being gamed. So you can quite easily generate their, use email generator which generates fake emails, and these fake emails can be programmed to register, to sign up, to the service, and then suddenly an idea gets 600 votes just by accident. So this is something that I'm strongly discussing about, how can we use the wisdom in the crowds better when selecting the ideas. It works better if we find their, let's say, 12 best ideas. So pick your best one, your favorite one out of a dozen. So that makes more sense. But having said that, so there is some challenges. Then we've been hearing yesterday, for example, the issue of what motivates people to participate in idea crowdsourcing. And we've studied it quite a lot. I might have not been having it here, but the idea is really quite simple. It's about intrinsic motivation. We don't have big money here. Actually, I said that I don't wanna spoil the community with big bucks. Yes, you can win. There's, for example, the ideators are very appreciated when we invited the three best ideators to Nairobi, Kenya, for the Open Innovation Africa Summit. They met the relevant people, they could network there, they could promote their idea. Or that we have had some competitions where great Nokia devices has been the prizes. Or the most valued one, and we've been doing some research with Stanford University and Imperial College, and recently also with ESADE, Spain, about what motivates people to participate in Ideas Project. Ideas Project runs also in Chinese, so we've also tried to understand, what differs the motivation. The greatest prize so far, we found out, has been that the ideator was invited to a pre-concepting workshop at Nokia location, where our advanced design team is working, and he participated in a 3-day brainstorming workshop. That was the biggest reward they ever wanted. So following a bit of the steps that we heard here before, how did we ramp up and how did we get these great results? So in 17 months, we really found out, what's going on. That we have 22,000 community members, and now somebody is really disturbing me. Should I push here? Answer, yeah. And then really like that we have these 11,000 ideas from apps ideas to mobile microwork business models. And what is really striking me is that 41% of the community members are spending their 10 minutes to 60 minutes per single visit. I mean, an average visitor at Nokia site, Nokia.com commercial site, spends 2 seconds. If you spend there more than 10 seconds,
the snoopers come and try to find out, learn more about you in order to be, in order to offer you better services or give you more insights. And then there is the crazy Anderson long tail people, which are spending their 1 hour to 15-hour personal visit. So it's also, numbers nowadays, it's 1,500 people somewhere are feeling that this service is so important for them that they really spend time there. So I wasn't expecting these numbers. And when I go then to talk inside Nokia to our global social media team, who came to me and said that, Pia, before you have 100,000, we don't talk to you. But when I show these engagement numbers, and so people understood, my colleagues immediately, that this is something that the big machinery of Nokia, the tweeting, the Facebooking machinery is also every now and then interested what's happening in idea crowdsourcing. And also Ideas Projects has been something that they see that it always moves the needle. Because this is not about push advertising in social media. This is really something that people have found valuable. So those who are working in marketing may know that the triangle, earned media, owned media, paid media. Are you familiar with this kind of a categorization? Yeah. So for the sake of my project also being a very small one as a start inside Nokia, I made a scarcity of a virtue so that I didn't use any paid media because I didn't have any budget. So what we only had to do is that we had our own media, so we had a great URL, and then we wanted to partner with different communities. And then we had our own media. So now we are happy to see sometimes even Carly Kosti with crowdsourcing.org mentioning something's happening in this community. So it's really valuable and important for us. And how have we reached these things is really about respecting our community, working hard, working in different time zones, tweeting and being friendly, and finding the people that if they don't want to do idea crowdsourcing with Nokia, so then they would come with their suggestion to our business people and find the right people inside our organization, which is sometimes not easy. And then I'd like to share as two last remarks. This is a baby product specialized company, so I'm not giving which I try to convince Nokia people, so my colleagues, that idea crowdsourcing does make sense. And it is showing that when you have a very close relationship with the product, as you sometimes have, especially when it's about your own baby, and the baby which is newborn, something like 0 months or 18 months. So people are very fanatic, and luckily Nokia has also very good friends. So there is research saying that users may be more innovative in different dimensions. So the company, baby product company, internal marketers, engineers and designers scored lower than their users with the ideation, with the criteria of novelty and customer benefit. And even with the feasibility, users scored somewhat lower in feasibility, but not so much that lower that it would constitute a barrier. So this is something that I've been also doing a bit. I don't tell when you now go to Ideas Project, there is one challenge that I actually run internally. So inside Nokia, as I told you yesterday, 60,000 employees, and externally. And somebody may be not thinking this is really like I should be saying this, but actually the ideas coming from outside were really good. And some of them, and I mean, according to the judges who were Nokia people, they were so amazed with the quality, and they was like, okay, come on here, that it's just that when you jump into a bigger organization, it just narrows your scope for a reason or another. So they were very pleased, and they could almost say the same thing as this research is showing about the paper products, that they were better ideas. But having said that, this is also about product ideas. So product ideas are something like that. We respect all of them, but business model innovation is something that we all know that Nokia is struggling, so we are now in a challenger ecosystem, and we will do our very best to make we do our comeback. But product innovation is a domain of its own.
And last but not least, I'd like to share some results, what we've done with the crowdsourcing with Nokia Crowds. So there was a challenge. One of the greatest assets Nokia is having is our ringtone. So everybody knows Nokia ringtone. Not that very many brands have such a strong auditive label. Our sales and marketing guys are saying even that when they land to a new country with an aircraft and then people turn on their mobile phones again, they kind of listen to Nokia market share, how much the ringtones are there. I know people want to have different ringtones, so they do worry about it. But what we did was, we invited the crowds to do, like in classical music, you have a theme and a variation. So people were allowed to vary and do kind of a different things with the theme. We got 2,800 designers from 70 countries interested in this. The prize was not the money, except that the winner ringtone is to be loaded now to our Asha phones, so our S40 phones, as an optional ringtone, not the default ringtone, but as an optional ringtone. So the person gets a lot of kudos, and he can or she can always say that and create her or his career based on that one. But let me play you a couple of things, two of them, and ask how you like it. Okay? So this was the winner. The winner was selected by distinguished musicians together with Nokia Design, headed by Marco Ahtisaari. And this was the winner. Sorry, it's not the drum at the beginning. Let me know. We're testing it. Okay. How do you do Did you like it? Good. I like you, because sometimes I get some hesitation, and to be honest, the reason being that this is targeted for 13 to 26-year-old hypersocial Asians. This is Nokia's target market currently, and the rest of the world, they are crazy in their hypersocial behavior. Here is the favorite of one of the favorites of our senior leaders. But what makes my heart sing is that after this competition and the winners were announced, I met several respected developers and startups who came to me with their iPhones and say that, look, I downloaded Nokia winning ringtone. And then luckily also there is a website. I don't know how user-friendly iPhones are and how easy it is to download. There's some ringtones, but there's actually in English and in Finnish some links where they, guide you how to download the ringtone or not the ringtone. So this is how creative, I love my work in that sense that this crowdsourcing phenomenon has taken me over totally, I must admit. And that's why I would also share with you what I'm a fan of. There was a great, very interesting they call it B-class, A-class movie called Iron Sky, premiering Berlin Festival in February. And on that film they crowdfunded it partially. They used ideas from the crowds, because this is about a film that Nazis hide themselves behind the moon, and now they came back to the year 2018. I don't tell the plot more, but the idea was that crowds participated in the manuscripting of it and designing of the
space vessels. So it was really great engagement. And then please contact me if you would be interested in joining to a medieval castle in Finland, not very far away from a Russian border actually, to a world's first crowdsourced classical opera. The community is called Opera by You and the production is called Free Will. And this is something that I know that opera houses all over the world are coming to see or sending their member of their staff to see how this works. And there is also a pre-seminar telling the making of Free Will Opera by You crowdsourced product. So it's really interesting. And they crowdsourced the libretto, the plot, so the manuscript, the music, the setting of the scene, the costumes, the marketing. They have had live broadcastings so that people can participate in the rehearsals and give tips to the director of the play, of the opera. They didn't crowdsource the band, so there's a full symphonic orchestra, professional singers, professional costume makers, professional police, the setup of the scene makers, and there is a director for the production. And why people are doing this? So this is played in one of the big 5 European opera festivals. There's one in France, for instance, at the Garsington Festival in London, and this Savonlinna Opera Festival is having its 100th anniversary. And then this is their kind of a world premiere production for this year, and it's really interesting. And in case you can't join, so you better Google it and see what's happening on Saturday, July 21st. But in case you want to join me to celebrate this event, so I have some tickets if you need. So thank you very much, and I'm looking forward to the debate now and discussions. Thank you. If you have the tickets as well. Bom, e obrigado mais uma vez. Tenho também já algumas observações que vão ser feitas depois. E agora a gente vai ouvir o Jorge. Acho que você tem a apresentação, Jorge? Tá ali. Tá. Bom, bom dia a todos, obrigado pelo convite, Marina. Um prazer estar aqui com vocês. Vou tomar o tempo mais breve possível para ampliar o debate. Eu sou professor de redes e de cooperação lá no ensino, de gestão. E a ideia é compartilhar um pouco que nós temos avançado nos últimos 10 anos nessa área. E por isso a ideia foi começar um pouco o que a gente está fazendo, tem feito nos últimos, ao menos 4 anos, lá no Ensinos, e me apresentar um pouco, vou ter uma licença, mais bottom crowd, bottom up aqui. Bom, eu comecei a estudar redes faz uns 15 anos mesmo, lá em 97, o meu doutorado, o mestrado, e aí comecei a me interessar, e logo depois eu tive a oportunidade de criar um programa de apoio à formação de redes entre pequenas empresas, lá no governo do Rio Grande do Sul, chamado Programa Redes de Cooperação, que era um desafio muito grande, como ontem foi comentado no perfil Comércio, no professor do Comércio, a dificuldade de sugestão de pequenas empresas, não é? E depois lá no Rio Grande do Sul a gente conseguiu, então, a partir desse programa, desenvolver, motivar, e no começo formamos 50 redes, depois eu saí do doutorado para estudar o que eu achava que era mais difícil ali, não era questão governamental, não era falta de um formato, não era sequer questão cultural que a gente sempre aponta do governo, enfim, mas o que faltava era como gerenciar isso, como fazer que as empresas efetivamente colaborassem, essas pequenas empresas colaborassem. E aí eu fui no meu doutorado em 2001 exatamente para estudar isso, como, de certa forma, estudar a colaboração e motivar e manter essas empresas colaborando. E interessante porque o debate vai ser interessante com o Daniel, que aliás, o Daniel sempre se encontra, acho que é a 4ª ou 5ª vez, Daniel, que a gente está junto com uma palestra como essa.
Enfim, então lá em 2001 eu comecei, eu falava com os colegas autorados da rede. E aí os meus colegas riam de mim. Eles diziam, rede é coisa para pescar, rede é para dormir. Eu sofria bullying no doutorado. É verdade, então eu tinha que superar isso, porque todo mundo falava redes, era comigo. Enfim, mas a nossa ideia era entender essa gestão dessas redes empresariais e sociais logo depois. Então foi até 2006, e aí a partir de 2006 a gente começou a estudar mais fortemente, efetivamente, se essas redes podem ser gerenciadas. Esse foi o primeiro livro que a gente publicou sobre o assunto, na Bookman. Foi sobre redes de cooperação empresarial, especificamente sobre redes de empresas. Depois a gente criou um MBA específico, essa era a segunda edição de 2009 já, sobre a gestão de redes. Não sei se eu posso caminhar para aqui, vai dar um microfone daqui. Não, não dá. Então vamos deixar caminhar um pouco, porque você tem que caminhar um pouco, você vai ficar parado. Mas enfim, criamos um MBA de redes de cooperação. Depois eu comecei a tomar contato com a ideia de crowdsourcing. Esse é um livro, não sei se vocês já ouviram falar, esse livro em inglês é We Are Smarter Than Me. Ele foi um livro crowdsourceado lá em 2008. No Brasil, então, quando a gente participou, a gente sugeriu que a Bookman traduzisse. Nós fizemos a revisão técnica e também a apresentação desse livro, que é mais ou menos um conjunto de práticas de crowdsourcing. Tem vários casos lá de crowdsourcing e de colaboração em massa. Aliás, a gente não trabalha crowdsourcing com terceirização em massa. A gente trabalha, talvez o melhor conceito para nós seria colaboração em massa. É um termo que o Tapscott citou, nós utilizávamos muito nomes. Enfim, depois nós começamos a estudar as melhores práticas de gestão de redes, em especial de redes empresariais e redes sociais. Isso foi em 2010, a gente lançou um livro então lá pela Unicinos sobre as melhores práticas de gestão de redes em 2010, e criamos um mestrado exatamente para poder aprofundar esse conhecimento. E agora, no ano passado, com nossos alunos, inclusive, a gente está incentivando mais os estudos, eu vou comentar sobre isso, a gente lançou agora um livro junto com a gente traduziu um livro e sugeriu para o congresso. Eu acho bastante interessante, esse sim, bem recente, o desafio das redes. Tem vários, tudo está discutido aqui, são vários artigos. O primeiro até é do Paralalat, sobre cocriação. Então, eu achei bem interessante essa leitura aqui, que a gente conseguiu motivar a tradução pela boca. Enfim, aí acho que o que nós estamos estudando lá, hoje eu sou líder de um chamado Grupo de Estudos, Grupo de Pesquisa em Gestão de Redes e Inovação. E o que a gente, nesse grupo são 12 doutorandos, 16 mestrandos e uma série de graduandos na Unicinos e administração. O que a gente faz basicamente é estudar, e é um pouco a pergunta que eu faço, que eu trago hoje aqui para motivar nosso debate. Inclusive não foi combinado com o Daniel, nem com o Paulo, se as redes sociais empresariais podem efetivamente ser gerenciadas. E a resposta que eu dou, já tinha sido feito isso num outro evento em Porto Alegre, e a resposta que eu dou sempre é não. Não, as redes sociais empresariais não podem ser gerenciadas, né? Ao menos se a gente tomar em consideração, se a gente pensar o padrão da administração, o modelo tradicional da administração, que é baseado na hierarquia, que é baseado no comando e no controle. Se nós entendemos gestão por isso, então a resposta é não. Agora, gestão não é só isso. Se nós avançarmos e olhar para um outro, se fizer essa pergunta para uma outra visão, a gente pode dizer que a resposta é sim. As redes sociais, empresariais, as comunidades, de certa forma, podem ser gerenciadas. Se a gente entender gestão como instrumentos, mecanismos para alcançar um objetivo comum, então sim, elas podem ser gerenciadas. E se elas podem ser gerenciadas, então a gente tem que utilizar outra visão de gestão e outros instrumentos de gestão. E é isso então que a gente nos últimos 5 anos, 6 anos, tem feito lá na nosso grupo de pesquisa de redes. É incorporar novas visões, novos instrumentos para poder essas redes sociais, empresariais, essas comunidades